พี่กุ้ยเนาะจะมีว่าเทมิสกับย้อมอยู่แบบมิสมือความนี่กับมิสโพต้านี่เลยเนาะเอาวันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ตัวบาลีแบบย้อมภาษาสัตว์พาว่าเนาะเอาคนเดียวได้ทานยาอีเนาะอย่างชื่อได้เลยเราอีกเดียวข้าวตลอดทุกวันนี้เราจะมีเวลาเดินทางต่ออย่างที่ชมพูเราแบบที่แบบเปิดเลยเนี่ยแบบเนาะเอาคนนี้ไม่ได้ตัดคือข้าวเดี๋ยวนี้สิบวันตัดข้าวเอาคนนี้คือเนี่ยชดด้วยเราเวลาได้เช็คแล้วเราคิดได้ว่าเนาะคนนี้คนที่ชอบแต่เจ็บก็เราคนเราได้คนที่เช็คก็เป็นเนี่ยเราเนี่ยเช็คได้ที่เราได้ดีดีรู้ตัวได้เอาให้เปลี่ยนพอเราได้เสร็จแล้วแต่ตอนที่ทำแบบคนนี้เนาะคนที่ชอบแต่เจ็บก็เราได้ชิมได้ว่าข้าวชิโน่เนี่ยก็อีกไปข้าวชิโน่เนี่ยเปล่าเนี่ยเนาะเนี่ยไปข้าวชิโน่เนี่ยเนาะที่ให้ตัวที่จัดได้แล้วเนาะเอาไว้ได้ตัวเราไปยอมมาให้คนนี้แล้วเนาะข้าวชิโน่ได้เนี่ยโอ้ดีแต่ข้าวขี้ข้าวเจอข้าวเนี่ยเนาะคือตัวข้าวมันเนี่ยเรียกว่าเด็กเจอขี้เนาะก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ได้โอ้ดีเนาะเรียกกับเราเรียกข้าวชิโน่เด็กข้าวขี้ข้าวเนี่ยเนาะโอเคแค่เนี่ยเราจะใช้การบ้านนี้เดี๋ยวจะเราไปเนี่ยวันนี้ชั่วโมงเราจะนั่งไปยังแค่นี้ก็เห็นเราได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราตระหนักเองเอาสิ่งนู้นเนาะว่าเดี๋ยวทุกคนเราตระหนักเองแล้วก็เดี๋ยวสิ่งเอาไว้ให้ดีบ้างเอาไว้ให้ฮัลโหลวีก่อนที่น้องกันเด้เลยเดี๋ยวเขามีทอนแล้วนะเลยนี่ดีมันจะ be careful I practice it all day just kidding แต่คือแล้วที่บางทีก่อนที่น้องกันเด้เนาะเดี๋ยวตำรวจแดงชะอะไรล่ะเอาไว้ในประมาณเวลามิสกันย้อมมือเอาไว้ในเรื่องดึงเงียบเราเหมือนสู้กันเจอเนาะคนตานี้เนาะไปดู empower เนาะไปดูฮิปบ้าไว้นะเปิดตาซ้ำมือที่ผ่านเนาะบางคนก็ตะลึงอะไรไปได้มามิสค่ะคนเนี่ยพอกันย้อมคนเนี่ยดูดังไม่เป็นดูดังไม่บ้าแหละต่อชี้แจงพอกันย้อมคนดูดังไม่เป็นดูดังไม่บ้าแล้วพูดกับพ่อเด้ดูดังเรียนที่บ้านนั้นชี้อ่ะบ้านนั้นชี้พาดูมีพิธีแหละพาดูเนาะพูดตานี้แล้วที่คลาสเสร็จก็พอกันย้อมคนดูดังเรียนดูเนาะแล้วเพลงเนี่ยแกให้เราเสร็จก็เนาะพูดตานี้เคเนี่ยเปิดสารทวีดามิสกันย้อมมือโชว์ไว้อีเนาะที่ที่บ้านกันย้อมมือคุยลาเดี๋ยวค่ะโดยที่แฮนด์ปลาเนี่ยนี่ที่บ้านเห็นเช็คแกNo, well, that's it. $1. What do you guys have like this? Does anybody have $1? Just one. Okay, thank you. Well, that's a lot of we order like that. No, when you let us have any not to make it go with a box full of blood. That's all. When you go back and reading, go say, no, when they go back and check on it. นั่นจะมีแต่ดอลลาร์ที่นั่นเพื่อเรื่องเนาะที่แกเราทำด้วยตะโพนเนาะที่เจ็ดดอลลาร์ที่แห่งการที่ยามที่แกเราตะโพนนี้ซีอยู่เติมมานี่ที่พวกเขาดูจะซีนี่ก็เอาไปเมื่อที่บ้านเราเนี่ยเนาะกูท่านี้พวกเราติดเดียวเข้าที่แห่งนี้ตะโพนเชียร์เลยพวกเราชิคาวันนี้ตะโพนเชียร์เลยโอเคเนาะ I don't want to say more right โอเคแค่นี้เนาะตาซาที่พักก็เก็บ ready ไว้ด้าเนาะตาซาที่พักมีตาเสียให้ ready ติดตาเนาะมิสกันย้อมมือดินไผ่เนาะว่าตาชี้ดินแก่แล้วเนาะแกไปแค่ ready ด้าเนาะแค่นี้เนาะพุทธพ่อเวลาอะไรที่เราซื้อที่บัตรที่พุทธพ่อพึ่งขวัญได้แล้วแบบนี้ฮะพุทธพ่อเวลาแล้วที่เราซื้อไม่พอโอเคพุทธพ่อฉันเนี่ยเมชาดีนะที่นี่เมชาเนี่ยพึ่งขวัญจอดเนาะพุทธนี่แต่แล้วแบบกำลังมิสค่ะในวันมื้อวันเดียวก็มีหัวจะหนึ่งมื้อวันเดียวดูท่ากี่จีมีแต่เราก็ทำดูท่ามีเนี่ยเนาะพุทธนี่พุทธท่านเนี่ยว่ามีตอนนี้แต่ละมื้อวันพึ่งขวัญเนี่ยที่จอดช่างมาพุทธนี่ไปดูที่ชุดทัพพยาเนาะตาซ่าเนี่ยเนาะพุทธนี่ที่นี่ตาซ่าเนี่ยอยู่ว่าซื้อเนาะโอเคมิสกันย้อมไม่ได้แบบไม่ได้เช็คท่ออย่างไรช่วงอย่าต้องเป็นเราแล้วก็ทีเดียวเช็คท่อก็ได้นะก็ติดเช็คท่อเหลือก็จะสั่งกัน Hello everybody are you guys doing a TikTok โอเคให้แม่หลับตาเนาะสาระเราให้ก่อนให้ก่อนแม่หลับตาแต่มาท่านนอกเบื่อแบบนี้ท่านมาคิดให้แม่หลับตาที่ต้องเป็นชักกันเนาะเหลือแล้วให้แม่หลับตาทุกเพลงเนาะโอเค Yes, yes, everybody.
พอได้ไปแม่ก็ตาเชื่อตาดีแต่จะตีกันข้าเนาะก็น่าเป็นจริงเอาไว้จะนี่นี่หน่อยยังแต่ก่อนไม่ถึงแล้วสวีเดนเทวดายาเนี่ยเจดาแต่แล้วไปเก็บผักกันยองผู้เชี่ยวนี่ปกอราดูมาเนี่ยที่ตุลเตียตัวน่าชั่วเราจะเจดาแล้ววันนี้ก็รู้ว่าชอบเตียนี่ก็รู้ว่าที่ให้หลอกคุณเวดาวันนี้ชอบหมอเนาะวันนี้ก็ทำการปีคีปีเลยล่ะผักกันยองต้องดูนี่เดี๋ยวมาราปีต้องกันยาวเราเนี่ยนะแฮกกี้เลยว่าที่จีเราเดี๋ยววินาทีจอดแถวปอตูเนาะมีกว่าแกคู่เราบางนาทีละหันเป็นเด็กที่ละก้าวเป็นเด็กที่เวลากิโลนี่เนาะเลยให้ก็ได้ก็ย่อกันย่อเนาะเลยเดี๋ยวติดจอมแต่เดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวชอบตัวคุยกับเพื่อนเนาะคุณตานี่บางกันย่อมีผู้ทอนนี่เนาะแต่ว่าเป็นอะไรมาว่าถือว่าตานี่เนาะแต่เราตั้งคิดนานๆเลยจอดเดี๋ยวพอพลันไปเริ่มพวกลานเร็ววินาทีละคนนี่ว่าแต่ที่นี่เนาะวันนี้แล้วนี่เป็นตำราแล้วแผ่นนี่เนาะเป็นตำราพันธุ์ไว้เถอะหานี่ว่าต้องกับวิเนาะมีตัวรอนี่คือเฮโร่เนาะแกเดี๋ยวเสียกันหัวมาพูดกันที่เจ้า Thank you. Okay, no. Nanti gua ni si beda no. Kita sama gua sini mungkin ni ni no. Dia beda kapal kuila tan no. Si beda. Asyik belum dikecuali tahu boleh ketua no. Dalam biasa tahu boleh tahu. Ibu ni no. Kita ni dah cakap tadi tu kita ni pun ni batasan ni no. Phoenix, Arizona. How would you define success? Well, for everyone, success is different because it's based on individual goals and values. But for me, success is not all about winning and achieving everything, but it is the process that took you to where you got that makes you happy and fulfilled with yourself. Thank you. Oh
4th grade when we made map Yaheller Avenue, South Dakota. တာဘလူးနော်ဝင်းနေဒီမနိုလက်ရှိလို့စားတော့ထားခဲ့ရโอเคနော်ဘာလဲဦးဖေးဒီဖတ်တဲ့စမင်တိုခေယေယကတိခွာပဲအဝဲတာတီခွာတယ်ဖလက်နော် what does it mean to be a kanyomu တလားပကဲပွား kanyomu တကခေါမြစီကနေမြင့်မနေလေ I think what it means to be a Ganyamu is to represent Korean culture because Korean girls make Korean culture so beautiful due to their existence, and that's what it means to be a Ganyamu woman. Thank you From Hello, Minneapolis, Minnesota. တာဘလူးနော်တို့တော့ပြဖတ်တို့ညမြပေါ်လာတယ်နော်ခေနေယကတိခွာတဲ့ဒီမဖို့တာတီခွာနော် How has failure helped you in your achievements? I think failure is very important to your self-development. When I was in college, I was very afraid of failing for internships. But after talking to my professors and my peers, I realized that internship is so important for your career development. And after that, I started applying to a lot of internships. And because of that, it helped me get a full-time job at KPMG. Thank you. Thank you so much. Missouri. W no for Helen no Missouri open like destiny. Yes, thank you. Okay, ni kati kwa da dimu pota ti kwa no. What is the biggest challenge young girls face today? I would say, although there are a lot of challenges that young girls have faced, I would say the most important thing that they have faced is comparing themselves to other people. I think they are beautiful just the way they are, and because of social media has portrayed like unrealistic body image. That's what they think they should look like. They should never base themselves off of other people. Their unique and differences is what makes them you. They are beautiful just the way they are, and they should never base society off of what you should look like. Thank you so much. Osulasai, you may wear Sirapu, you're gonna sing for Minnesota. Why do you deserve this Miss Kenyong title? Sahanya ibu pula hekele papala tata nyate pani deserve guadela. Basa pola deserve gane me pola kebabi we Kenyongu la el otas setala palu papote alila atutunu do pola asetole kwa benya kabu do pola atadudu do pola ke Instagram Miss Kenyongu la kelera ko lokasinya go kete tablet.
Jamine Victoria Fu, Ihetalala, Maplewood, Minnesota! วิกตอเรียนี่ที่บัวลาปูแต่ค่ะโอ้ชิคอจีหรอเนาะเคเนี่ยวันมุกนอลี่ยันมุกนอนรอดีเนาะทอดียันดีเนาะโอเคเคนี่ก็ดีกว่าไว้นะเนาะเดี๋ยวมันโพสต์ดีกว่าเนาะWhat is the biggest challenge young girls face today? One of the biggest challenges that young girls face today is social pressure. Because in every place, they feel that they are expected to be good or do good. And all of this comes from family, friends, school, and people. And they feel that they need to do certain things or to be certain ways to fit in or accept in. Thank you. Thank you. You mean learn the new way you had here in South Dakota? ลื่นเนาะแค่นี้ปกติพอไว้ได้เนาะสาวจะตัวทำมือปวดจะติดกว่าเชี่ยเนาะ How has failure helped you in your achievements? Okay, dala I soon mo. Awe tiri ka. Okay, but come here. But for join ka ye thocho lu khale miya. Di ka ye ma wada biology major miya. Lo wa na ke wada khiko do lo mo. Le yo ni di thai. Ye mi no sei mini ti ne ya. A khobi ya na khiya ta ma lo. Le khale ne. Ye gu class chu chu. Di ka lo wa ko tem na miya. Awe tem mi ma lo wada na ri khina ri ni mo. Le yo go ni mo. Ye ka ba ma lo wada seminary lunar mo. Di ka awe ti le thale thana ni mo. Ye ye ke jong bu khuna li ke le thale thana ni mo. Thank you. Hello, your mermaid. Now mine, Leah Marshall, Minnesota. Marshall, Minnesota, no, Yana ke Marshall, Minnesota, no, na kita bicara ni bang. Okay, ni ketika ini membuat tikwa, no. Why do you deserve this Miss Kenyong title? I feel like everyone deserves this title that is competing here, but everyone has a different thing that sets them apart. And I feel like personally, I feel like I deserve this title because I want to be able to represent Kenyamus everywhere. Who I am and what I have been able to accomplish. Thank you.
how would you define success? I would define success as a potential goal being reached with determination, hard work, and discipline. Because without those three traits, it wouldn't happen. But I think that. Thank you. What does it mean to be a Kanyomu? Chala pakai pagnyomu ni mo, pakai beli-beli tu tu doktor pakai buat. Thank you. Hello, Worthington, Minnesota. How has failure helped you in your achievements? Not only has failure helped me in my achievements, but it also helped open new opportunities for me. When I failed to achieve a winter sport at my school, I joined a speech club, and because of that speech club, I was able to gain confidence, and it made me who I am today. I'm confident, bold, and I'm able to help my people. Thank you. Thank you. Texas. Why do you deserve this Miss Kanyomu title? I believe that every girl up behind the stage deserves this award, but I believe that I deserve it because I am a hard worker and I push myself to my limit, and I believe that I deserve it because I want to be a better person and a good role model to our community. Thank you. What is the biggest challenge young girls face today? The biggest challenge I believe that young girls face today is mental health. A lot of elders, parents, we don't know how to express and how to open up to our kids about those topics because we don't talk about it a lot. And I think that we need to talk about it more in our young community.
society မှာနော် how would you define success You mana rasa you kishu bashu, doi orang tak sholat, kita doi orang tak mana orang tak lima dengan apa ni. Buffalo, New York. Buffalo, New York. That's me too. Banyak orang Cina. Aku ni sebelum malam saya berada di Bangla. Kini ketika ada di muda tiga nom. What does it mean to be a Kenyamu? Being a Kenyamu is an honor and a symbol of resilience and pride. We as Kenyamu work hard for our family and we are responsible. Thank you. Minnesota. Em mà nó thì mình qua đây hay qua đây phải đi show cho nó mẹ khi bắt số thì nó chạy vào khi đi cái tí qua đây thì mới ra tí qua nó why do you deserve this Miss Kenyamu title? I deserve this Kenyamu title because I can set a good example for the young kids in the future and to help them know more about our culture. Yes, thank you. What is the biggest challenge young girls face today? Kay babamusha aku tak kena kela make pressure dan suddenly dah mudah buat dah hibu khabu. Nó bây giờ là đang ra bó ra thành như là cái không có năng lực còn nó ra bên St. Paul, Minnesota. What does it mean to be a Kenyamu? It means to me to represent my history and my culture to other people. Thank you. You mean me when I am Kadar? You hello
Marshall, Minnesota, have a decimal. How would you define success? Many people might define success as fame or money, but my definition of success is doing what truly makes you happy. Many of you in this room tonight might disagree with my definition of success, and that's good because diversity is what makes us human. As long as you wake up every morning doing what you love and you're happy with it, to me, you are successful. Yimime Rebar 2, Yahela Cambridge, Minnesota. How has failure helped you in your achievement? Failure has helped me with my achievement. It humbles me and it shows me that I need to step up and do better as a person and I'm just successful. Thank you. Okay,ที่คนออกไปเจียว่ามีเพลงอะไรเตียนผู้บ้านเอาแค่กันได้ต่อกันหน้าคุณเนี่ยลูกเตะแบบอยู่ที่ยาอยู่ว่าจะนุ่นออกไปครับผมจากไหนชลบุรีกูเนี่ยนี่แต่เวลารู้ว่ามีการเล่าเราคุณชากันนี่แต่เวลาเรียนพี่หล่อแล้วค่ะก็หมุนนี่แต่เนาะนายกินในบ้านมีใจเนี่ยที่ตื้อเอาหล่อแล้วพอกันย้อนด้วยแฮท่ามึงจะขี้ซิขี้ลายเนี่ยด้วยการวิ่งแค่ละเราเนี่ยว่าจะนอนชั่วโมงที่เวลาแต่ว่าเราเวลาทำคู่บ้านเนาะมีดูตั้งแต่ก่อนแค่นี้เนาะแต่ไม่ผ่านดูที่โอเคเนาะแค่นี้เนาะปกติเวลาเราร้องชื่อเอาไว้ติกสักเวลาตั้งคุณดังการเซฟตอนนี้เนาะอย่าดูเอาไว้ในเว็บมือเวลาประดผู้เวลาสปอนเซอร์เวลาอีเวนต์ได้ค่ะแค่ให้ชอบเวลาเลิกทำเป็นยังเนาะเอาไว้ในเป็นดีมือแล้วเคbeauty browsเป็นที่พูดเลยเคบิวตี้บราวส์บลอดี้เนมเอาไว้ในออโจกันย่อออโจเดี๋ยวคอตุเลออโจเอาไว้ในกระซ่ามีแค่นี้ให้ทอดแล้วก็มีเนี้ยกันย่อออโจเดี๋ยวคอตุเลออโจมีวินีเอาไว้ในเบอร์เบอร์สโจแล้วเซนต์พอลมินนิโซตาเนาะมีแค่นี้ให้ทอดเสร็จก็ดอกเป็นน้องมือดูแลมาเชลมินนิโซตาHeta sekolah kami nyar sep. Heta. Kita sudah sekolah kami nyar loh. Kita tiba lemnya. Aku tadi awal ini berdua di Thailand di sebab aku tahu ni, kini ya dulu awal di ke introduce ladar set business set pun mana. Papa ini adalah profesor mana, agak business ni, agak berapa ada, tambah kiman lah, berapa ada, pama metu deh, bukan mana, papa mula. Papa mula papa dia pun tak kuade, kuade mibata ma metu migi mibata kau tak malu migi he mesti ada mana, jadi wala
design mula K Beauty Brow LLC mana K company ni kira kerja mana hilang pun ni kira K Beauty Brow LLC mana tanda. Yai mila khususnya jepora kodule orang boleh kita kira bena awak orang boleh terlebih mau. Nagira itu my partner kenya orang repair awak ada dua orang mau kita juga ada awak ada dua orang awak cuma ada bos ada dari heko iya di mana tahu. Ya dia mila mundu no, you boleh mila sora naso you orang beda nak tahu, okay you ada you orang sai no, kayak beda tahu sai tahu kelar no, beda no, tahu kelar deh, kayak beda boleh Delhi, so tahu tahu kedua minyak no, ya tapi kayaknya dah lama betul lah, dia bohong no. Saya nak yang apa pipi. Okay, no, ya ada simple banget. Pada buat kau ada tenor ni head to bano. Pada buat berberla orang stolen sain puasa kau head to bano. Kita simple banget ni. Dah simple banget demo no. Kalau kita metu ni ujian lah. Kalau metu tu kita bawa ya lah. Kalau kerja ya kan, dia mana lah. Oh ni bila no. Ni ini no, ini petipu no, bukan no. Tapi kau ada dalam ya. Miha kau ni le lah. Oh no. Lemasnya ni no. Nak pior ada penuh sai no. Nak pior orang mana no. คนนี้ตามริพันดูเนาะแล้วที่สปอนเซอร์ไว้แล้วเนาะผู้ผ่านที่ผ่านคนนี้มอยาสุวิตีก่อนดีน้องไอเดียนกีโอเคแค่นี้เนาะภาษาสามารถได้ผ่านเนาะมือเย็นแพสเซนเตอร์ผ่านเล็กคุณเล็กการเช็คตอนนี้เนาะเป็นเดือนมือที่เซมเปอร์พอกระต่ายวิดาเนาะคนนี้พอแล้วดูกันหน้าตาวิวไปแล้วเนี่ยIda sirmu pada keju karena sono wati kuan. Lagi kita karena sawan ada kaci kelon. Kuni ada pak mikiri kuni kata wini ada cik. Dasu. Okay, pada tengah ni dah sampai. Ini tahu yang mana dia nak tapi dah no. Ambil. Kena, ini. Mamai tentu bawa. Sorry, me kitchen.
คือลืมมือบ่ฮะก็ต่อเลยโอเคเนาะตับหรือแค่นี้ปกติเมื่อใดก็ได้มือเซิร์ชพอเนาะเอาไว้ที่ให้อีกคืนนี้ผ่านทาเจเนาะคนนี้ได้มือเซิร์ชพอเดซเมโดLet's go, Surti! 이름 맞아 가르치다. 모델로 봐도 봐도 모에 엄마 모델로 봐도 다이 모에 엄마 왜 어미 나도 기뻐하니 미워지 소도 살라무 에웨 나도 기뻐하니 믿음아 가보러라 모두마 딜리리 아니 발라거이 왜 살로로 알라 이분이 언요로 나도 기뻐하니 미워지 소도 살라무 에웨 나도 기뻐하니 믿음아 가보러라 모두마รับเรื่องเนาะอย่านั่งกูบ้านเลยเป็นยอมมือคุยอีอือชาใจนี่ก็นำมือมาเนาะสังกัดเกณฑ์นี่บ้านเตลวารียามันนี่อีอือชานป้าบ้านะอีอือปลายบุกบ้านก็จะครอบคลีเดบ้านเลยมอนก็เลยก็แกสวักพาเลยเนาะก็ได้ในวันนี้ตลอดอีอือละบ้านเนาะโอเคเดี๋ยวดูที่เวลากันยอดตัดซ้ำมือที่ผ่านเนาะแค่ทอดอะไร evening gowns เนาะก็ได้นี่เนาะ ready เลียมีแค่เรื่องอะไรเลียวันชุกวันเช้านี่เนาะแม่คิดว่าส่งวีรเจเนาะมันชักกันดีหลอกปุ้ยเนาะก็ได้นี่แค่นี้ติดว่าแบบมึงกันนอนด้วยกันติดแต่ตัวมีตาปุ้ยท่าดีอย่างป้าบ้านเนาะขอจุ๊บคนหน่อยจุ๊บเป็นเช็คว่าสวัสดีคอยด้วย แพตรังมุมเองเกเชก็มาเชิญต้นเนาะเยอะดอกเกญญาแบบว่าดอกเพื่อนเราเราตั้งประเด็นผ่านอะไรเกญญาตัวนี้ตาเนาะเพื่อนเราเนาะเอาไว้มีเวลาตั้งชูตั้งตัวแล้วประมาณออกคนเนาะประตั้งตัวกันเลยชื่อละอามาลีก็วันนั้นมาเนี่ยก็คือคลาสมาร์กเกค่าชูมันยามาเนาะคนนี้ตักรู้มาแล้วที่เห็นเด็กที่แบบว่าเนาะ โอเคไม่รู้จะทำได้หรอคะเนาะทำได้หรอคะเนาะ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างชื่อเราจะบอกเนาะก็เลยไปแล้วต้องกินอะไรบ้างเราเข้าไปชื่อเนาะก็เลยแล้วต้องไปชื่อเราแล้วต้องมีงานที่จะบอกนี่เนาะขับกินชื่อเราไม่ต้องขี่กันชื่อเราขี่กันจะเนาะเอาไว้อีกให้เราเล่นกับปานนี้เด็กเล่นกับปานนี้เด็กให้เราเล่นกับปานนี้ Ini เด็ก lah lah tak kumpul ni, lah kumpul ni, head feel lah tadi. ให้เราเล่นก็กูหมดแล้วให้ชื่อเราแต่เล่นนี่เด็กเล่นไปให้เล่นนี่ Nanti ya, lah tak macam ni, tak mau ni, lah lebih, แล้วถ้าเขาฉีดได้เล่นนี่เนาะ lebih ini. แต่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยเจ๋งเนาะพวกนี้มีอะไรตั้งเราถูกแล้วทำเราอะไรมีอะไรมาเราชมเรื่องของชมมั่วสิก่อนเราแบบจะพิจารณาแบบเราทุกคนเราเทงกันแล้วเนาะ
Aku ni orang yang lelaki negara berkeluarga sama ini ni perkenalkan aku adalah pula kelantiran. No, aku ni perkenalkan kita ni orang aku ni ni orang ini nak pewate kalau cikgu cikgu cikgu. Jadi kita kalau ni ah. Oh itu boleh deh yang tu ada. Kalau kita ni no. Kita tak menyampai ini. Kita menyampai ini. Orang kita ni no. Kaya dia orang ni hamba ni no. Orang kaya bani ni dia kaya ni dia cina ni dia. Cina ni dia no. Kaya ada kalau kita ni no dunia no. Awalnya kita rumah, dah host apa ni kita cakap ni orang ni. Tapi ni masih begitu mana? Kakak tidak bahagia ni. Dia mana biar dua kata tu. No, awalnya ni kalau troli hancur pun ada ni ni. No, awal ni kita kerja dulu mah, nanti kita ada mana? Ready ni? Ready no? Kaya mungkin nanti pada kami kita dah lah, tu ni dah hebat ni. Kamu pada kita kuya lah. Okay. Okay. Sweet 24 hours. If you had a chance to discuss a social issue with world leaders, what social issue would it be? I will discuss the issue about the Burmese killing our people. Okay, now if you call when I do no, the me order up when I am and the girl got to go when when we warm and up we water you got to color how could all be could not eat me in the air or Jack and be with no. We must do room no. We should address them as dictator in Myanmar. When my own man now I could do this part of what you put up. Thank you. That blue. What are the differences between traditional women and modern women? Which type of women do you prefer to be and why? I believe that traditional women have more of a conservative view. They would want to focus more on their family and family values. And for me, what modern women means, you focus more on equality in relationship. To have a family, it is your option. To have a kid, it is your option. They can opt out if they want to. And modern women also have more of a liberal view. And if I had a choice to choose which one I would be, I would choose a modern woman because I would want to have equality and I would also want to stand up for what I think is right and what I know is right.
very funny question, but my first command would be to power off. I think men have a lot of power in this world, but it would not have been possible without women. And I think women should take more power and step up. Thank you. Has the speed of technological advance take away our emotional connection? I think technology does take away our emotional connection because we use technology almost every day, and the more we spend on it, the more we spend time away from our family and friends. Thank you. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. What I got would, babe, and baby goes. 'Cause girls like you go out with guys like me, so now I'm gone. Okay, according to you, what is the defining problem that teens find hard to deal with today, and why? Sorry. According to you, what is the defining problem that teens find hard to deal with today, and why? I think the problem that teen has a hard problem dealing with is the pressure of social media to have a perfect life. We think that other people have perfect life just from a snippet of videos and pictures that they post online, but in reality, we don't know what's really going on behind closed doors. And because of this, I want everyone to know that you're perfect just the way you are, and please don't judge your life based on other people's life on social media. Thank you. What are the differences between traditional women and modern women? Which type of women do you prefer to be, and why? I would say the main difference between a traditional woman and a modern woman is the role in society. As a traditional woman, we know them as a mother, sister, and a daughter who is mostly a caregiver that takes care of the family and our household. As a modern woman, I think we have more power, more freedom in making our own future. My God. I would rather be a modern woman because I want to have both. I want to be able to have a decision in making my future, and I don't want anyone to hold me back.
question? Yes. Technology came in. I give it or Jenimono, no matter what you perceive. Pova came in, pair or pair, not such a good lucky, came in, local you put, but I a pair, but I feel you brain developed, you can say you do for 24/7 or that way here, where take away emotional connection, the bomb, local content of a family, double all of the Konaki, but do for mama. So that is really bad thing. But then technology in my birthday, my birthday, do it for Maybe you feel much for the last time. Yeah. Maybe you know that I'm drunk. Maybe you know that I'm wrong. Maybe you think it's better if you drive. Cause girls are like you, all of the guys are like me. Just know now when I come through, I need a girl like you, yeah. Cause girls are like you, all of the guys are like me. So now when I come through, I need a girl like you, yeah. We don't want what black water banner. Can you get the quada, you did the one. According to you, what is the defining problem that teens find hard to deal with today and why? The problem for teens today is that they don't know their values. And when they don't know their values, they tend to limit themselves from certain things. And this leads to not knowing their big opportunity for them. And this problem stands out in the Korean community because we think that since we come from different countries, we must limit ourselves. But we must move forward and take risks. Thank you. That was a great answer. Thank you. Don't limit yourself, okay? Okay, Kenny, you can be quiet. If you had a chance to discuss a social issue with world leaders, what social issue would it be? It's a Kataya, no weather the toilet, you can tell her the Hokoka, Chico dog pay, Bakadi toilet social, problem the Kanimo, you can Savada, Babandu Kola, away finish all however, Papa Goba Kelle, Bogatiba, when you're putting a cup, all of the cheap go, Pasakana Guinea, all of the cheap go to Kuba, Bamdu Kule, when you are going to Padu Arawamo, Bokobanamia, Bokonani. Our finish order up Daya. We are our finish Papa do that do Daya anymore. Our team up to do a sailor. You get our thing, Bam do call our thing up to do it. Okay, ketika wala demo dah tikwa no. What are the differences between traditional women and modern women? Which type of women do you prefer to be and why? With traditional women, I feel like it's more about community and doing things all together, whereas with modern women, we've been more independent in what we would want to do and have been more willing to take a step and kind of like do that change. Like we're more willing for change.
Personally, I would lean more towards being a modern woman just because I love change and just like being able to have that opportunity to be myself and kind of just grow in who I am. If you had a remote control for men, what would be your first command? First command would be I would ask the guys to see their perspective on women because not a lot of guys understand how it goes. I would ask the guys to take a step into girls' shoes and understand girls because not a lot of guys understand where women come from. Thank you. Cause girls like you know well that like me. So now when I come through, I need a girl like you, yeah. Girls like you, they'll fall in love with me too. And I know when I come through, I need a girl like you, yeah. Okay, Kaini, according to you, what is the defining problem that teens find hard to deal with today and why? Kikene và tu bắt ta sa de pa qua sume da ta ko ta ke ama ni to le tam ta bo mi ge di to If you had a chance to discuss a social issue with the world leaders, what social issue would it be? If I had to discuss a topic with the world leader, it'd be that everyone should get equal rights to education throughout the world. Because education is such a powerful tool in today's society. It can get you anywhere in life. It'll help you grow as a person, it'll give you knowledge and culture and in your belief with God. So I believe that everyone should get education throughout the world. Spend the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Worked out good, babe. And baby, goes. It's girls like you, but well, guys like me. So now when I come through. If you had a remote control for men, what would be your first command? My first command would be respect because a lot of men these days have no respect for us women and they look down on us as someone that's unthreatened to them, and I believe that would be my first command. Thank you. On the last flight to you.
What are the differences between traditional women and modern women? Which type of women do you prefer to be and why? Traditional women are women who helps in the household, who provides for the family, and are women who keeps the traditional and culture alive. And modern women is people who are independent and wanting to do stuff on their own and do not rely on anyone but themselves. And if I had to choose, I choose to be traditional. I want to keep my culture and spread it to younger generations and to keep our tradition alive. Maybe you know that I'm drunk. Maybe you know these girls like you, but I've got like me just now. When I come through, I need a group like. If you had a chance to discuss a social issue with world leaders, what social issue would it be? Thank you. Has the speed of technological advance taken away our emotional connection? Yes, I believe so because technological advances takes away a social interaction with your family members, and technological advances makes you think that you have connection, but in reality, you forget about the people who is around you, and you forget to socialize with them and interact with them. Thank you. Maybe 6:45. If you had a remote control for man, what would be your first command? If my man or the man I wanted requires to be controlled by a remote, then I don't want a man. Because no man of mine needs to be controlled by a remote. Has the speed of technological advance taken away our emotional connection? Man, I had hine pata katuro bwanga kholaki pata kwasamero bwanga dirphane You? All good, baby. What I got good, baby. Let me know. These girls like you, but other guys like me. So now when I come through, I need you like you, yeah. Girls like you, that wanna hear me too. I want
differences between traditional women and modern women? Which type of women do you prefer to be and why? Traditional women have a lifestyle that sticks to them for years, and modern women don't. They change up things throughout time, and I would prefer to be a modern woman because I would prefer to change up things other than keep it the same. Maybe I'm really alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking this better. Cause girls like you run out with guys like me. Just like now when I come through, I need a group like you, yeah. Cause girls like you run out like me. So now I come through, I need a group like you, yeah. Group like you, don't be true. And I know when I come through, I need a group like you. Okay, Katie, you can think what I did with that one. If you had a chance to discuss a social issue with world leaders, what social issue would it be? I would like to talk about poverty. We live in such a big world that it is so unfortunate that we have to experience poverty. Say emotional? Yes, it is too emotional for her, so I'm gonna ask a different question, okay? Has the speed of technological advance taken away our emotional connection? Yes, technology has made us become increasingly disconnected from one another. Our younger relatives are often glued to their devices, and we've lost the simple pleasures of spending time outdoors and interacting with each other. It is important to set aside time to spend with our family and friends, as it fosters a sense of belonging and it allows more meaningful and deeper conversations. Thank you. Thank you. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe it's taking my shit. Okay, you can keep quiet. According to you, what is the defining problem that teens find hard to deal with today and why? I think teens struggle with peer pressuring. Peer pressuring make us do crazy things such as drugs and other things. So teens suffer from peer pressuring. Like, let's say, even us, we suffer from peer pressuring. Like, we do things and it leads to other bad things, and you follow bad footsteps, you go wrong. So yes, thank you. Mà chắc là ha, nhiều quạt thế là tiếng quạt lên đi à? Lên đi bà rồi. Cô ta nhìn chúng ta còn nói là lên đi là ta cần rốt cái đà tập trung cái là ta biết từ lớp quê bà xã đó. À vì cái trái lòng này có tiếng phép tí này. Tiếng chỉ là ta xa đi đó phá. Ông ấy tìm bà phá thôi đã ta cũng ta đu nó. Ta lớp bà bà mẹ nhà này bà hay yếu nó này bà đã tí bà nó. Bà tên là khá nó chịp ta khá thô rồi đó. Và cô này cái chúng ta phải phải ta chỉ bà phá người nhà này. Chỉ là quy chế cái chỉ nói đi bà lên. Nếu vậy là gì nó cứ vậy quy chế bà phá ra bà. Cô này nó cái này bà muốn bao cái này gì đó chứ bà muốn phá chân này. Cái cô này bà muốn bao cái mà miss cái nhau muốn phá chứ
jangan apa pada apa ini pekerjaan starter rek lewat talent show tersebut ada talent show aku ni asal kerja dekat ni kami ada pedemu maju awak ketika ada violin aku tadi awak rek le ketika total cerita ni kita ramai langsung ketika ni kita ada rindu sebab kita kopi dah kada kalau nanti ham terbaik. Okay, kau ada tu tak punya? Tapi Tapi no, pemis madewara, mis kenyomu mege, mis mupa mege, berani polu popwa ni dah letak perlahan terpan itu kena higi bawa dia. Dia cakap no, dia cakap mula betul tiba, bang mula betul yang kau perlu kami no, aku ni berada dalam blog no, aku ni. Tujuan jawab siapa batasa kerja putih pun hebat parota atau tu atau tidak no apa ini pak kerja lawan dia pokok do agar kan ni mana kan awak dah mahu Facebook live ni mana kan ni tu ni orang yang thoda tu bah orang lagi ada share dia gitu lah mana agar ni komen orang lah bagi aku lah awak dah ni tu tiga lah bagi nyok keluar ke sisa lah ke nyok keluar lah no do buat apa orang politik kau agak mege pay mege mana ya do cep ya tu lah bagi aku lah yang bagi orang ada Miss ke nyok kai ni no kini tiba orang lah punda tasatir pa ketugi ke nyok keluar bala bala no aku ni no bagi mulut keluar bala ketel ke nyok keluar kela ni mereka kau agak dia punda tasar tegayam nak tegayam mereka dah ketel ke bak kela ni no aku ni bagi hiwa adik peta ya itu ada pada aku lah terpa ketinggal orang lah okey leki ni miss ke nyok ni ke bak jalan bang nyok keluar tu lah dia aku ni lewat kita Google serkala yang buat asal terpa pada kacu minyak awak dek ektor ke aklo alu lah atas setala terpa pun berdua awak wei no ide dolar yang buat minyak asal terpa aklo alu lah atas setala lama ba agar kalau kami jalan ke nyoklo ni pada tinggal nampak kalau aku dah biar Tinggal kami aku ni lo keluar ni berdua keluar terpa awak dek hebat ba dawatin napa wasiko kelulatin apa pada napa wasiko aku ni nama no mau betul tepat di pangna dapat tasar terpa la sisara la keluar lagi nawan ni minta fikir tu no memir kone pergi he bawati lawati kekiman lu apa ki wakan nyok lo do atas setan atil pama no aku ni fikir nyabara wakara polo aku dobla la tega he bawa mobil terjadi lagi no kei ni mana betul nak tukar lokal ada dodu pemalu ni dah dodu aku ni leitau lu pun mana ye meti dar khale ye mami ki bani lekhi de blani ye dah kelas sama gini ni ye marga ye mati ada di bano keke tu ciba la pamara pegale ora ya dah orang mentera mumi na ye kaya macam lo macam no aku ni temile petrol ida bano orang ni share ya tu lo Kuni ni no, ya siapa bawa sponsor dir pano, kau cakap ni pay kemana cakap ni cuma, weh, ada buat cuma bodir paji, ada buat help orang ada, saya punya pakai lo punya, itu aku dah weh wo, pay itu lo lokon no, buat help support ya, aku ni macam orang yang ba, aku ni, kacau minyak no, I promise I will do better, I will rent a big place. We're gonna do like a little fancy, okay? Then you can bring your other friend and then show them this is our great people. We cannot live in our own country, but this is our home in United States. Most of us we become a U.S. citizen, right? Yeah. So the United States become our country too, right? Yeah. So we live in Thailand, Burma. We are not citizens, but in United States. We are a U.S. citizen, so we have to be proud, and we have to thank United States for welcoming us here. We have to take the opportunity that we have in our hand. And all the girls out there who watching, please, next year, prepare yourself. So let's learn how to speak Korean. Let's learn how to speak other language, not just only Korean, because this is the big world that we're living. So we need to share our experience to other people. Sorry, no, you didn't mean for the Kalau we feel so excited when orang we express orang kita tu kita pada dia paham when kita kaya ini tiba ada dia berjalan besar, mau mana?
when Tasa no kapakara dhala no pakara dhala khaini no but no mudula when mashin miso thawe sponsor wa no kodani khaini tikichi bada dhala suk jet khani kami wada no violin no ta thoda tayo la patimu mel tu ni do no kunya wa khe thola tamenya yu lo ba kusin not plug kila ma cha no wa ka bakshin no wa la kun ta sa mu she na do ta pi la kai ba pala wi chi lo no no cha lo kusin no cha lo Mày đi nghe nó mày vào lên That's it.
mi cho nó biết làm nữa còn thôi đây ở tiêu của mình là để thay nhỉ đúng không áp tệ ba nó cô ta mía là tan là làm việc khá lo nó là bởi cái nhau ta xaกันmà nó đó khiนี้béดู welcome ไว้ด้าเนาะซาริมูเนาะไว้กับปะท่าจะรันตั้งเรียนกันลีเนาะ Jens เนาะคนนี้เดซึเดมุสก็ได้สเต็ปของคุณเนาะยังกับเพลงเนี่ยรอดเจ๊ก็เขาเดียวขาไปเลยTermina the Geneva. It's the wrong part. Khi nó when he when cái lẽ mà when ta khám vi chất chế phô nó cô ta đi phát tê anh nó thì biết bỏ anh thì tao cuồng mà nó cô ta đi thì mình có làm cái cuồng của nên tao cuồng cái gì hả không rồi is it true cái tao cái pi khăn nó đi in này cái mặt cho nó cũng vậy điนี่เลยจะเล่าเราเนี่ยเวลาตาโชว์จะแบบล้อแล้วทำงานคนเนี่ยไปแยกรถตัวการที่ท่านเนี่ยโอ้วันนั้นอันนี้เนาะคนเดียวว่าจะกินอย่างเราโมมาตราตราดอกเบี้ยที่ท่านเลยถือว่าเดี๋ยวป่าว่าวันนั้นไปแยกรถตัวการที่ท่านเดี๋ยวไปดูเกสมาดีค่ะเดี๋ยววันนั้นข้าชุ่มในงานล้อเนาะแต่เนี่ยถึงที่บ้านแล้วคือเดี๋ยวมือเป็นยามือตัวที่ภาพอยากพาเราดับเช่นนั้นเนาะ cô là bảo một đứa con chỉ in này thì đẹp bao nhiêu rồi liệp thì khăn là đi lên luôn rồi mấy cái in này chỉ lo hoạt ba được gì mà tập đoàn này thì quay ta còn một cái bao nó ở về cô để cái tao đi tôi live together màเราđi về điไป get tradition mà cáiตู้บูชานี่บ้านนี่อีกที่พอนี่มีนี่อินเนอร์เลยนะแต่ตอนมียังปลอดๆแต่เวลาอินเนอร์เวลาเดี๋ยวเราคอนโทรลนี่เนี่ยอ๋อบางนู้นก็เลยว่ามันไม่ขึ้นหรอกแบบอินเนอร์พูดเลยบางอย่างแล้วบางเตล่าเป็นหลักเลยโอเคOke, nah itu mana bercita asa tahu klik ini tahu sinyal kalau kekecil bani, nah when dia demonstran ni kiri, awak ketahui dah, nah when dia demonstran ni kiri, terlalu tamenya, nah. Desi, misalnya desi. Because we are by Session 2, I just want to thank God for His amazing love for us and for bringing me here safely.
Demonstrate dance. Actually, that's it. So cute. Vietnam, that's it. Siva, when you pajola master, when you control, that we did that little penny, no, maybe you couldn't banana learning. Now, when you come and Keep
ပြောလို့ခိနေဘကွယ်မှုကတော့ပတိမမမှုတော့ဝဲကတဝိရမနော်ဒါလာစညာခါကိုဒီနော်ဒီမမမှုဟဲ့တော့ let's stay for good game that's it hero Look at that, I want to read that as well. Chat, look who it is. Chat, y'all remember her? The popular. Mary. Mary, say hi. Mary, say hi. Hi. Hey, she said hi to y'all, chat. She said hi to y'all. Did y'all know she can sing? I told y'all she can sing. She don't rap. She can spit some bars. Mary, can you rap? Mary, can you rap? I love you too, guys. I love you too. Thank you, welcome. Y'all want to hear Mary rap? What song she singing? Chat, share this live, chat, share this live. We have 20 players. Oh. Cho cô các tàu nhìn vai đi bà nói. Share this live, chat, share this live. Okay, here's the 20. Ok, nên cho nên này nó có mới ở với cái tao bị khác cái nó, với cái lực của cha tao bị con này. Khi này tôi cái chỉ bài là mì so, cái tiếng mì so painting, ok? She gonna do painting. Cái sao mà cái nào đâu? We're gonna find out, chat. We're gonna find out how she's doing. Hey, with your feet. Không lớn mình nhà trẻ mà nó vẫn chỉ. Let me do it to you. I think it's too far. I got y'all though, I got y'all. You haven't already hit that follow button. Kaya di ko alam mo na, labi ni di ko alam. Ko alam. Ko kay man ni wi ma janin ni mo no, ko dani. Thì ở đâu đi với đi background music thì chế cô và cái nhóm đặc biệt là kalau là cứ anh đi cái lại mà to này chế mình mấy cái này quá nhìn là mình nào vừa thì cũng có tài liệu nhiều Hey, chat, y'all see any? mình sáng ra đi đi mà với này mà to này background music Y'all see y'all family members here, chat?
love you too, man. Thank you so much. I love y'all too, man. Oh my god, nó là trên đó. Nó gọi mình nhiều tiền hay để theo. Mary's coming back on. Mary's coming back on. She didn't sing yet. We're not gonna let it slide. She didn't sing yet. Wow. 10%. Are you pausing my Wi-Fi? Okay. So sorry, I wanted to do so bad. Chat, I'm at 10%. Chat, my phone died. Sorry. I will see you guys tomorrow at the concert. Tomorrow, concert chat. Tune in. Yeah. Oh, fashion show tomorrow. Chat, fashion show tomorrow. They got another fashion show. So if you guys are here tuning in for the Mystic Young, that already happened. So we're gonna, I think they're gonna pick a winner. You gotta pick a winner, you know? Shit is live, chat.